So, dear students, today we'll be reading Canto number 27 of the Book of Vanci, and we see that this canto, Canto number 27, also has a subtitle, the lustration. Okay, তাহলে এখানে যে ক্যান্টো আমরা পাচ্ছি সেই ক্যান্টোতে সাবটাইটেল রয়েছে the lustration. Lustration. So, what does it mean? Lustration. লাস্ট্রেশন কথাটা যে মানে হচ্ছে যে যেটাকে আমরা বলে থাকি যে কাইন্ড অফ এ সেরিমনি, a kind of ceremonial sacrifice. ওকে, যেটা হচ্ছে যে মানে একটা রিলিজিয়াস সেরিমনি, অ্যাকচুয়ালি মানে একটা ধর্মীয় একটা আচার আর কি, যেটাকে বলা হয় যে যার মাধ্যমে কি হয় যে শুদ্ধিকরণ করা হয়। জানেন যে কি হয় যে some place or some people who are thought to be defiled by crimes are purified in this particular through this particular religious ceremony. Okay, তাহলে একটি ধর্মীয় একটি আচার আর কি, যার মাধ্যমে কি করা হয় যে শুদ্ধিকরণ করা হয়, আত্মার শুদ্ধিকরণ করা হয় বা বিশুদ্ধি করা হয়। ঠিক আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে lustration. Okay, so a kind of a religious sacrifice, a kind of ceremony through which people or a city or a place are purified. Okay, তাহলে এখানে আমরা কি তাহলে পাচ্ছি, মানে এই সাবটাইটেল যেটা the lustration, যে what does it actually suggest, বা এর যে সিগনিফিকেন্সটাই কি, কেন এই সাবটাইটেলটা এখানে রয়েছে বা এটা কি সাজেস্ট করছে। যেটা আমরা জানি যে আমরা প্রিভিয়াস ক্যান্টোসে যেগুলো আমরা পড়েছি সেখানে আমরা দেখেছি যে কিনা যে কাইন্ড অফ এ হোলি স্টোন which is gathered from the Himalayas to engrave an image or an idol for the goddess Pattini, that is Kannaki. So Cenkuttuvan, the Cherokee, has decided to bring a stone, a holy stone from the Himalayas, as Himalayas is known to be a holy place, as gods and goddesses reside there. So it's a holy place. So Cenkuttuvan decides to bring a holy stone from the Himalayas to make an image of the goddess Pattini, and finally he has also achieved in bringing that stone from the Himalayas by fighting with the northern kings. এটা আমরা এর আগের ক্যান্টোসে পড়েছি। এবার যেটা করা হবে যে এই হোলি স্টোনটাকে কি করা হবে যে এটার লাস্ট্রেশন হবে, মানে এটাকে পিউরিফাই করা হবে। বুঝলেন, কারণ যেহেতু এই স্টোনটা দিয়ে কি করা হবে যে কান্নাকির মূর্তি বানানো হবে এবং সেটাকে এটা একটি টেম্পলে এস্টাবলিশ করা হবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে কি বলছে, the image of the goddess Pattini, giver of rain. The goddess Pattini কে কি মনে করা হচ্ছে যে she is considered to be the giver of rain, was engraved on the stone brought from the renowned Himalaya. সেই renowned Himalaya থেকে সেটা নিয়ে আসা হয়েছে সেই স্টোন, এবং তার মধ্যে পাতিনির যে ইমেজটা এনগ্রেভ করা হয়েছে। ওকে, was engraved on the stone brought from the renowned Himalaya in the north and placed on the shining crowns of Kannaka and Vijaya. Kannaka and Vijaya আমরা জানি যে আগের ক্যান্টোসে আমরা পেয়েছি যে they are northern kings who are actually against Cenkuttuvan, and they are also punished likewise for their behavior, for their going against the king Cenkuttuvan, সেই জন্য তারা পানিশড হয়েছে, এটা আমরা দেখেছি আগের ক্যান্টোতে। এবং এখানে কি দেখছি আমরা যে কি
করা হয়েছে যে তাদের যে of Kannaki and Vijaya who had challenged Cenkuttuvan of the fierce spear, the lord of the radiant anklet. Cenkuttuvan এর ক্ষেত্রে আমরা বারবারই দেখছি যে he is referred to as a king of the fierce spear and the lord of the radiant anklet. এই ধরনের যে epithets গুলো বারবার তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা ওই মহাকাব্যের একটা বৈশিষ্ট্য, যেটা হচ্ছে যে এগুলোকে আমরা বলি যে এপিক্যাল কনভেনশনস, যেখানে কি করা হয় যে যেগুলো সিগনিফিকেন্ট ক্যারেক্টার্স তাদের নামের আগে বা পরে এপিথেটস যোগ করা হয়, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভস যোগ করা হয় যে টু ইন্টেন্সিফাই ইম্পর্টেন্স, তাদের যে গুরুত্ব সেটাকে আরো বেশি গুরুতর করার জন্য এটা করা হয়। এটা ওই মহাকাব্যের একটা কনভেনশন। সেই জন্য সেনকুটুভানকে আমরা বারবার দেখবো যে তাকে লর্ড অফ দ্য ফিয়ার্স স্পিয়ার বলা হচ্ছে, লর্ড অফ দ্য রেডিয়েন্ট অ্যাঙ্কলেট, এইভাবে তাকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে বারবার। তাহলে কি হলো যে কান্নাকা এন্ড বিজয়া যারা কিনা সেনকুটুভানকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তারা পানিশড হলো, এবং এখানে কি বলা হচ্ছে ইন দ্য এন্ড প্লেসড অন দ্য শাইনিং ক্রাউনস, অর্থাৎ যে ইমেজ যে আইডলটা তৈরি করা হয়েছে কান্নাকি অর্থাৎ বা গডেস পাতিনি, সেটা কি করা হচ্ছে কান্নাকা এবং বিজয়াকে দিয়ে ক্যারি করানো হচ্ছে। সো দে আর মেড টু ক্যারি the image of Pattini on their crowns, অর্থাৎ তারা মাথায় করে সেটা বয়ে নিয়ে আসছে। যেহেতু তারা যুদ্ধে হেরে গেছে তাই এটা পানিশমেন্ট হিসেবে তাদেরকে দিয়ে সেই স্টোনটা বোয়ানো হচ্ছে। For 7 hours he had taken for the task of the good death and devoured many Arya kings who had treated the power of the southern kings with scant respect. তবে এই Arya kings অর্থাৎ northern kings who undermined the power of the southern king are duly punished by Cenkuttuvan. তাহলে তারপরে কি বলা হচ্ছে যে the world enclosed by the sea added this to the battles fought in turn for 18 years, 18 months and 18 days. So it's a long period of time. The battle was fought long period of time, 18 years, 18 months and 18 days, and through this long time the heroism of Cenkuttuvan, the northern king, is proved before the very eyes of the northern kings. With his army of fearless spears, Cenkuttuvan had killed in one day on the battlefield the entire host of his enemies. He returned to the banks of the mortal Ganga and had the stone with the image of the goddess Pattini bathed in the way ordained by the scriptures with the help of Brahmins expert in ritual. Okay? তাহলে কি হলো যে কি বলা হচ্ছে যে এখানে যে according to the scriptural instruction and with the help of the Brahmins, Cenkuttuvan followed the ritual of lustration, that is purifying the stone by bathing it in the Ganga. ঠিক আছে, সেই প্রসেসটার কথা এখানে বলা হচ্ছে যে কারণে এই subtitle the lustration. Okay, on the south bank of the clear Ganga, king settled in a camp built for him by the Arya kings in an open plain. এবং সেখানে কি হচ্ছে যে তার বিশ্রামের জন্য সেখানে তিনি একটি ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, যেটা আর্য কিংসটাই তাকে তৈরি করে দিয়েছে, এবং সেখানে তিনি রয়েছেন। It included a spacious palace, fine arches, golden islets, canopies rich with flowers. একটা লং ডেসক্রিপশন রয়েছে সেই ক্যাম্পের, খুবই এক্সাজারেটেড ওয়েতে সেটা ডেসক্রিপশন রয়েছে।
এরপরে আমরা আসছি নেক্সট স্ট্যান্জাতে, কাম হিয়ার a golden shirisha flower he offered him, more he could have given even on his birthday, with a wreath of palm leaves and white dead nettle. He adored himself to commemorate the great victory, and he sat on the throne. The Brahman Matalan approached him and said, তাহলে কি হলো যে সেনকুটুফান he sits on his throne, এবং তখন কি হলো যে ব্রাহ্মণ মাতালান, ওকে, the Brahman Matalan is the name of the Brahman, এই নামটা পরে বেশ কয়েকবার পাবো, এটা মনে রাখতে হবে। The Brahman Matalan approached him and said, a Brahman Matalan সে কি বলছে, may our king live forever, the song of Matavi in the seaside grove burden the crowns of Kannaka and Vijaya. ওকে, তাহলে যেভাবে একজন কিংকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে এর আগের ক্যান্টাসগুলোতে আমরা দেখেছি, সেইভাবেই মাতালান সেনকুটুভানকে অ্যাড্রেস করছেন। মে ইওর কিং লিভ ফরএভার, দ্য সং অফ মাতাভি in the seaside grove burden the crowns of Kannaka and Vijaya. Matavi, who is Matavi? Matavi is the name of a courtesan, that is, যেটা আমরা এটাকে বলেছি নামটা তোমরা জানো, Matavi is actually Kovalan's mistress, one of the significant characters in Senapatikara. যাই হোক, তো সেই কোর্টেসার কথা বলা হচ্ছে, কোভালানের যে মিস্ট্রেস তার কথা বলা হচ্ছে, সেটাই বলছে, the song of Matavi in the seaside grove burden the crowns of Kannaka and Vijaya, যে কানাকা এবং বিজয়ার যে তাদের যে বোঝা, মানে যেটা যেহেতু তারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, ইমেজ অফ পাতিনি, সেই বোঝাটা যেন তাদের আরো বেড়ে গেল। রুলার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লাসড বাই দ্য সি মে ইউ লিভ ফর এভার। এরপরে একটা স্ট্যান্জা আমরা ছেড়ে নেক্সট তারপরে স্ট্যান্জাতে আসছি। The Brahman Matalan replied, the girl Matavi had a lover's quarrel with Kovalan. এই গল্পটা সেই আগের কথাটাকে এখানে ন্যারেট করা হচ্ছে, যেটা যেটা ঘটেছে হচ্ছে যে বুক অফ মাথুরাই, এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা এখানে আরেকবার ন্যারেট করা হচ্ছে, মাতালান সেটা ন্যারেট করছে। The girl Matavi had a lover's quarrel with Kovalan as they amused themselves on the cool seashore. seashore তারা যখন গান গাইছিল, তখন মাতাভির একটি গান কোভালানকে মনে করিয়ে দেয় তার স্ত্রীর কথা, সে তখন ফিরে যেতে চায় কান্নাকির কাছে। বুঝা গেল, সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে, মাতাভির সঙ্গে কোভালানের আবার যে মনোমালিন্য হয় এবং সে তখন ফিরে যায় আবার তার স্ত্রীর কাছে। The girl Matavi had a lover's quarrel with Kovalan as they amused themselves on the cool seashore. Inspired by fate, she sang the songs of the seaside grove to accompany her dance. Instead of reuniting them, the song made them drift apart. তাহলে যে গানটার উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে যে তাদেরকে ইউনাইট করার, সেটা তো হলো না, but it actually the result was actually the opposite. সেখানে কি হলো যে they drifted apart, তাদের সেপারেশন হয়ে গেল। He returned to his virtuous wife and they came to the old tower city of Madurai. যে তারা মাদুরাইতে ফিরে এলো। Its king, wreathed in leaves, went to heaven because of Kovalan's murder. এটাও সেই ঘটনাটাই বলা হচ্ছে, যে Kovalan was accused of stealing the anklet of the queen of Madurai, and consequently he was sentenced to death with the order of the king. সেই ঘটনাটা এখানে বলা হচ্ছে। It is his wife of Lord of the West who has entered your country. এবং তার কথাই বলা হচ্ছে, সেই কোভালানের সেই স্ত্রী অর্থাৎ কান্নাকি, now she has entered the country of Cenkuttuvan. On their crowned heads the northern kings now carry her. আর এই নর্দার্ন কিংসরা এখন তাকে ক্যারি করছে, বলতে তার যে ইমেজ সেটা তারা
ক্যারি করছে। আচ্ছা, নেক্সট যে স্ট্যান্সা এটাও কন্টিনিউড হচ্ছে, ওই মাতালান সে কন্টিনিউ করছে। এখানে আমি কিছু লাইন বাদ দিয়ে পড়ছি। When Matadhi heard that the fair girl had defeated the Pantian of the invincible army with her anklet, মাতাবি যখন সে জানতে পারে যে কান্নাকি সে পান্তিয়ান রাজা যে পানিশ করেছিল গোপালনকে, সে পান্তিয়ান রাজা উপরে সে রিভেঞ্জ নিয়েছে বাই দ্য পাওয়ার অফ হার অ্যাঙ্কলেট, যেগুলো অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি। She spoke aloud in the open space, smeared with cow dung and covered over with pollen. Cowards, no wrong has Gopalan done, only the king has erred. যে কান্নাকি যখন সে মিট করছে সেই রাজার কাছে, সেখানে গিয়ে সে কি বলছে যে it is only the king who has erred, who has done wrong, not Gopalan, not his husband. Okay, and I have lost her who was in my care. Have the king's parasol and scepter fallen from the true path? তাহলে রাজা কি সে তার যে কর্তব্য, সেই কর্তব্য থেকে তিনি কি সরে এসেছেন, সেটাই বলা হচ্ছে যে তার যে প্যারাসল এবং স্কেপ্টার। প্যারাসল হচ্ছে ওই রাজার মাথায় যে ছাতাটা থাকে, আর স্কেপ্টার সেই তার যে রাজদণ্ডর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এগুলো কি সিম্বলাইজ করে, যে দ্য ডিউটি অফ এ কিং। তাহলে কি হচ্ছে যে whether the king has fallen from his virtues as a king, সেটা এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। With those words he leaped into the fire in the dead of night. Enraged was Kavanti. কাভান্তি হচ্ছে যে একজন যে সন্ন্যাসিনীর কথা বলা হচ্ছে, জৈন সন্ন্যাসিনী, জৈনা ascetic. Okay, so Kavanti is the name of a Jaina ascetic. ঠিক আছে, সেজন্য বলা হচ্ছে যে কি, যে এই কথাটা বলার পর কি হলো, যে with those words she leaped into the fire in the dead of night. যে সে আত্মহত্যা করলো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে। Enraged was Kavanti of the great impudence, এবং সেই ঘটনার পরে কাভান্তি ভীষণ যে ক্রুদ্ধ হলো। She calmed down when she heard of the death of the king, renowned for his upright scepter, এবং যখন সে জানতে পারলো যে যে রাজার যে তার রং জাজমেন্টের জন্য গোপালনের ডেথ সেন্টেন্স হয়েছে, গোপালনের সাফারিং হয়েছে, সেই রাজাও যে তিনিও মারা গেছেন, এটা শোনার পরেই সে একমাত্র শান্ত হলো। And she moaned, was this the fate of those who were my companions? She vowed to starve herself to death, so ended her life. কাভান্তিও সেও কি হলো, যে সে দুঃখে সে স্টার্ভ করলো, অর্থাৎ সে অনশন করলো, এবং তারপরে সে মৃত্যুবরণ করলো। All these I heard in detail. মাতারান কি বলছে, যে সে এই সমস্ত ঘটনা সে ইন ডিটেইল শুনেছে, এবং সেটাই সে ন্যারেট করছে রাজাকে। And of the destruction of the glorious city of Madurai, ruled by the Pantheon of the golden chariot, grief stricken I returned home to Pukar. তাই এই সমস্ত শোনার পরে সে মাদুরাই থেকে সে পুকারে চলে গেছে, ক্যাপিটাল অফ দ্য কোলাস। ওকে, পুকার আমরা জানি সেটাতে কোলাস ক্যাপিটাল। And informed all the notable men there. When Gopalan's father heard of what had become of his son and daughter-in-law, and also of the just king of Madurai, he was distraught. এবং এই সব কথা শুনে গোপালনের যে ফাদার, তিনি খুব ডিস্ট্রট হয়ে গেলেন, মানে তিনি খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলেন। He gave away all his wealth and entered the sevenfold monastery of Indra, এবং তিনি তার সমস্ত সম্পদ সেগুলো তিনি বিলিয়ে দিলেন, এবং তিনি একটা মোনাস্টারিতে যোগ দিলেন, অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাস জীবন নিলেন। There he observed severe vows like the 300 monks who roam the heavens, having renounced the world to escape from rebirth. His wife, too, reeling from the shock of her son's terrible death, gave up her life, এবং তার স্ত্রী অর্থাৎ গোপালনের যে মাদার, সেও দুঃখে তিনিও মারা গেলেন।
Kannaki's father too gave away his wealth. Kannaki the father, সেও তার সমস্ত সম্পদ সে বিলিয়ে দিল. Took the holy vows before the Ajivakas. Ajivakas, এই Ajivakas টা কারা? যে এরা হচ্ছে যে they belong to a school of Indian philosophy. হ্যাঁ, আজীবকা বা আজীবক যাদেরকে আমরা বলে থাকি আর কি. So this school of philosophy was founded in the 5th century. Okay, যে সেটা কি যে মানে এটা আজীবক তারা এক ধরনের মুভমেন্ট আন্দোলন করেছিল. They were actually a major rival of Vedic religion. Okay, Ajivaks তারা কি হচ্ছে, they were organized, they were a kind of organized group, a kind of a community. Okay, যদিও যে আইডেন্টিটি সঠিকভাবে জানা যায় না, and it is even unclear if they were a divergent section of Buddhist or Jains. হতে পারে যে তারা হয়তো বুদ্ধিস্ট বা জাইন্স যারা আর কি তাদেরই একটা ডাইভারজেন্ট সেকশন, তাদেরই একটি বিচ্ছিন্ন একটা অংশ হতে পারে এই আজীবক. তো যাই হোক, এখানে যেটা মূলত বলতে চাইছে যে কি যে সে কি হলো যে কান্নাকি যে ফাদার সে একজন আজীবক হয়ে গেল, অর্থাৎ সেও সন্ন্যাস গ্রহণ করল. লাইক sages observing rigorous penance, সে সেখানে পিনান্স করছে, অর্থাৎ নানান যেটাকে বলে কৃচ্ছ সাধন করছে. Within a few days his noble wife gave up her life. তার ওয়াইফ মারা গেল, অর্থাৎ কান্নাকির যে মাদার, she also died. যখন আমরা দেখছি যে একটা মানে একটা ট্র্যাজেডি থেকে আরেকটা ট্র্যাজেডি যে কন্টিনিউড হচ্ছে. Madhavi heard this and said to her good mother, I must now lead a virtuous life. মাধবী তখন কি হলো, যেখানে বলা যায় মাধবীর জীবনে একটা চেঞ্জ হলো, তার মনে হলো যে now she should lead a virtuous life and she should give up her profession as a courtesan. সে তার সেই প্রফেশন থেকে বেরিয়ে আসবে এবং সে একটা ভার্চুয়াস লাইফ লিড করবে. ওকে, Monimekalai should be spared the life of a courtesan which is full of troubles. এবং মণিমেকালাই কি কে সেটা এর আগে ক্যান্টোতে আমি বলেছি, সে হচ্ছে মাধবীর ডটার. মাধবীর ডটার বলতে কোভালানের মাধবীর ডটার. ওকে, দ্য ডটার অফ কোভালান এন্ড মাধবী মণিমেকালাই. এবং সে কি বলছে যে আমি ভার্চুয়াস লাইফ লিড করব যাতে আমার যে কন্যা মণিমেকালাই তাকে যেন কোর্টেসান না হতে হয়, যেহেতু কোর্টেসান লাইফ খুবই ডিফিকাল্ট, ফুল অফ ট্রাবলস. ওকে, her hair wreathed in flowers, she removed and entered a Buddhist nunnery and was taught the holy word. সেও বুদ্ধিস্ট নানারিতে সে যোগ দিল. Hearing the news from me they all died, and therefore I have come to bathe in the holy waters of Ganga to absolve myself. Okay, মাতালান সে কি বলছে যে সেও মানে পবিত্র হওয়ার জন্য সে এখানে এসেছে, to absolve himself মানে নিজেকে পিউরিফাই করার জন্য. যে আমরা জানি যে গঙ্গাতে স্নান করলে, গঙ্গার ওয়াটার যেটা হোলি ওয়াটার, সেখানে স্নান করলে সবাই অ্যাবসর্বড হয়, পিউরিফাইড. May you live forever, O King of Kings. Okay, এরপরে কিছু স্ট্যান্জা বাদ দিয়ে আমি আসছি, এখান থেকে পড়ছি. Night spread its wings over the land as the king sat listening to the Brahmin's tale. The sun gave way to twilight, the western sky turned red, wisp of a crescent shore. একটু সুন্দর একটা ডেসক্রিপশন রয়েছে নেচারে. He was lost in its beauty as the court astrologer rose to speak. The court astrologer, সে কি বলছে, 32 months have passed since we left Vanci. 32 months হয়ে গেছে তারা বানসি থেকে বানসি ছেড়ে এসেছে. May the ruler of the world live forever. আচ্ছা,
এরপরে আমি আসছি দুটো স্ট্যান্জা বাদ দিয়ে মাতালান কি বলছে। Matalan, the peaceful Brahman, blessed him, may you live forever, O my king, the fierce spear of the Kola, that to the amazement of the gods who shine with radiant ornaments, destroy the three fortress, will never stray from the right path. এবার দেখো এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট। This cannot be true of the upright scepter of the king who cut off his own flesh and offered it to a famished hawk. এটা একটি ঘটনা, সেনকুটুভানের জীবনের একটি কাহিনী, যেটাকে এখানে বলা হচ্ছে just to just to prove his generosity as a king, সেটা এখানে বলা হচ্ছে। And thus saved a dove in pain, limping on its feet. No harm can come to a king, even in times of danger, whose land is watered by Kaveri. ঠিক আছে? Hearing these words of Matalan, foremost among the learned Brahmins, the great king, the Matalan ki bolache foremost among the learned Brahmins. The great king who holds a spear and is wreathed in palm leaves rejoiced and said, রাজা স্বাভাবিকভাবেই এই কথাগুলো শুনে সে খুব আপ্লুত আর কি, highly elated, এবং সে কি বলছে রাজা, ও ব্রাহ্মণ মাতালান, please accept this. He gave him 50 measures of gold equal to his own weight. যে রাজার যা ওজন, সেই ওজনের সমান সোনা তাকে তিনি উপহার দিলেন। এটা সে সময়ের যে ট্র্যাডিশনটাই তাই ছিল যে সবাই রাজার প্রশংসা করত, এবং যে যত বেশি ভালোভাবে প্রশংসা করতে পারত সে পুরস্কৃত হতো। He then told the 100 northern kings, সে রাজাদের অ্যাড্রেস করছে, সমস্ত নর্দার্ন কিংস অ্যাড্রেস করে কি বলছে, রিটার্ন টু ইউর ফার্টাইল ল্যান্ডস, আপনাদের মুক্ত করে দিন, আপনারা ফিরে যান। He ordered his 1000 messengers known for their ready wit to show to the two great Tamil kings the princes of the large armies who fled the battlefield disguised as ascetics. যেটা আমরা আগে পড়েছি যে সমস্ত নর্দার্ন কিংসরা তারা ছদ্মবেশ নিয়ে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেছিল প্রাণে বাঁচবার জন্য। The Arja eunuchs, noted for their high cheeks, eunuchs তোমরা জানো, যাকে আমরা সোজা কথায় হিজড়া বলে থাকি আর কি, থার্ড জেন্ডার আর কি, তাদের এখানে বলা হচ্ছে the Arja eunuchs, noted for their high cheeks, dark locks of hair, white fish-like eyes, red as the corners, bright earrings, red leaves, white teeth, thin bamboo-like arms, ringed with gold bracelets, small breasts, a waist slender as lightning, and anklets on their small feet, and the captive kings, Kannaka and Vijaya, who fought because they questioned the valor of the Tamil kings, whose emblem was the flawless palm. ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে আমরা আসছি একটা স্ট্যান্জা বাদ দিয়ে, skilled in conveying good news, they wished her long life and singing praised her. Renounce your sorrow at the parting of your dear lord. The dwarfs and hunchbacks came up to her and said, let beauty reappear, the noble lord is come, brighten up your fragrant hair with everyday ornaments. Okay? এগুলো সবই কুইনকে বলা হচ্ছে, মানে সেনকুটুভানের কুইনকে বলা হচ্ছে। let beauty reappear, the noble lord is come. যে দেশের রাজা তিনি ফিরে এসেছেন after his victory against the northern kings. After 32 months he has returned to his homeland, so he should be welcomed and greeted with great joy. সেখানে তার স্ত্রীকে বলা হচ্ছে যে let beauty reappear, যে তাকে আরো সুন্দরভাবে সাজতে হবে, যেহেতু নোবেল কিং এসে গেছে। brighten up your fragrant hair with everyday ornaments.
ঠিক আছে, এবং সেই কারণে এই কথাটা বলা হচ্ছে যে রিনাউন্স ইউর সরো অ্যাট দ্য পার্টিং অফ ইউর ডিয়ার লর্ড, যে তোমার এই দুঃখ দূর করো, যেহেতু তোমার যে your husband has come, so you should celebrate now. এবং যার ফলে দেখা যাবে যে রাজা আসার ফলে স্বাভাবিকভাবে যেটা হয় যে মানুষের মধ্যে একটা ভীষণ একটা যে এক্সাইটমেন্ট, এবং তারা সবাই ওয়েলকাম করছে রাজাকে, এবং তার একটি খুব গ্র্যান্ড এখানে ডেসক্রিপশন রয়েছে। ঠিক আছে, এবং এখানে আমরা দেখবো যে অল আর হাইলি এক্সাইটেড, দে আর সেলিব্রেটিং, এনজয়িং ইন এভরি ওয়ে পসিবল। বুঝে গেল, একটা মানে একটা বিরাট উল্লাস হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে, যেখানে ভোগ বিলাসিতা এই সমস্ত চলছে আর কি। এবং সেটার একটা লং এখানে ডেসক্রিপশন রয়েছে, গ্র্যান্ড ডেসক্রিপশন রয়েছে। এবং এখানে আমি কিছুটা জায়গা বাদ দিয়ে পড়ছি। এখানটায় দেখো, so cowherds piped on their flutes as they knotted their tufts and chaplets of the blue lotus, nursed by the swirling bee, and with fragrant lilies with open petals. They stood on the stems of the flowering lupine. After bringing the king's cows to their watering hole, fishermen sang the well-turned love song. fisherwomen তারাও কিন্তু গান গাইছে, এবং তারা গান গেয়ে কি বলছে, ও কিং ভানাবান। ভানাবান ভানাবানটা কি? এটা হচ্ছে টাইটেল অফ দ্য সেরাল কিং। হ্যাঁ, সেরালের যে রাজা তাকে ভানাভান বলা হতো, এটা তাদের একটা টাইটেল, সেই কারণে ফিশারম্যান উইমেনরা তাকে ভানাভান বলছে। Our king Vanavan is come to fondle the shoulders and firm breast of his queen. Girls, let us sing the willow song in praise of his white dead nettle braided with palm leaves. যেহেতু রাজা এতদিন পরে ফিরেছেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি কি হবে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে তিনি মিলিত হবেন, এবং সেই ইন্ডিকেশনটা এখানে রয়েছে। So they are celebrating the moment of the king's union with his queen. বুঝা গেল? এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা যেটা লক্ষ্য করার মতো, সেটা হচ্ছে যে রাজার কাছে যে দেশের যে রানী, মানে যে তার স্ত্রী, সেও কিন্তু, যদিও তাকে রানী বলা হচ্ছে, মানুষ তাকে রেসপেক্ট দেয়, কিন্তু তাকে সবাই ট্রিট করছে কিভাবে, যে অ্যাজ নাথিং বাট সেক্স অবজেক্ট টু দ্য কিং। যে রানীকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দেশের প্রজারা বা এমনকি যে দেশের মেয়েরা, যে ফিশার উইমেন তারা বলছে, এবং তারাও কিন্তু এইভাবেই ধরে নেয় যে সে যে তারা সবাই জেলেনি, তাই তারা জেলেনি হলেও তারা তাদের স্বামীর কাছে শুধুমাত্র সম্ভোগের একটা বস্তু, এবং তারাও কিন্তু রানীকেও সেই অর্থে দেখছে, সেই রানী সে রাজার সম্ভোগের জন্যই সে রয়েছে। যার ফলে রাজা এতদিন পরে ফিরে এসেছেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার স্ত্রীকে যে সম্ভোগ করবেন, এটাই মনে করা হচ্ছে, যে এইভাবেই দেখা হচ্ছে। যার ফলে এই যে পিতৃতান্ত্রিক যে মানসিকতা, যেভাবে নারীকে দেখা হয় আমাদের সমাজে, সেটা কিন্তু তখনও একই রকম ছিল। ঠিক আছে, under the laurel tree the fisher women gathered on the sands washed by the sea to play with balls. They collected in their hands ringed with bangles, bright pearls put out of open shells. The great queen listened to these songs and removed her tight bangles. The conch sounded, throned atop a speedy elephant under a wreath parasol. Cenkuttuvan, with a chaplet of white dead nettle like a flower of his on his crown, and cheered by his subjects in a procession of carts drawn by elephants, entered Vanci. রাজা আর কি বিশাল সমারোহে সে আর কি যে হাতির পিঠে চড়ে সে বাঞ্চিতে প্রবেশ করছে। So here we see that how Cenkuttuvan, after completing his long heroic expedition, after his heroic battle against the northern kings and his
collecting of that great holy stone from Himalayas. He finally returns to his homeland after 32 months, and he is welcomed. He is given a kind of heroic welcome by the people of his country. Okay, so this is all about Canto number 27. তাহলে এখানে আমরা শেষ করছি, এবং নেক্সট ডেতে আমরা Canto 28 শুরু করব। ওকে, থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট।